Today, I was asked to speak on the topic of healing ISKCON. Сегодня меня попросили поговорить о теме исцеления ИСККОН. This is not something I want to speak of only, but I want your participation. Это не то, о чем я только хотел поговорить, но я бы хотел, чтобы вы также поучаствовали. So I'm going to ask you a question. What do you think needs to be healed? Поэтому я задам вам вопрос. Что вы думаете нужно заживить? And I suspect we all have a little bit of different experience in different parts of the world, different problems in different places. Я подозреваю, что в разных частях мира будут разные опыты, разные проблемы. So the question can be on two levels. What do we need to heal as an organization? And what do I need to heal myself, in myself? Поэтому этот вопрос можно рассмотреть на двух уровнях. То есть, что нам нужно исцелить в организации и что мне нужно исцелить в самом себе. So you can write in chat what you think needs to be healed. Поэтому вы можете написать в чате, что вы считаете нужно вылечить, исцелить. So Gintare says relationships between devotees. I'll wait till we get 4, 5, or 6, and then we can talk about these. Подождем, пока 5-6 человек напишут, потом об этом поговорим. Ну вот преданные пишут, отношения с преданными. And then Shamrasika, you'll have to translate for me. Yes, Prabhu, I will. Translate the chat. Yeah. That's in Russian. To cure the mistakes of the leaders in regards to the devotees. Okay, I'm going to write down the ones in Russian. Then Maxim, can you explain that? You mean mistreatment of devotees by leaders? Максим, вы, то есть, хотите, не могли бы объяснить, то есть это означает то, что неправильное отношение лидеров по отношению к преданным? В истории ИСККОН есть ситуации, когда лидеры вели себя некорректно по отношению к своим подопечным, к своим зонам. Этого много было, и эти уроки не выучены, как бы какие-то выводы не сделаны, оно как-то так затерлось и все. In the history of ISKCON, there are circumstances when the leaders, they did not behave correctly towards devotees who were dependent upon them, and the lessons were not really learned, and things kept happening. Same problem kept happening? То есть те же самые проблемы продолжали происходить, да? Да. Yeah. Okay. What else? Oля Guseva, she is writing, we need to cure ourselves. Yeah. If you have a bunch of sick people, you have a sick community. Если у нас такая большая группа больных людей, то получается и больное сообщество. So if we say we need to cure ourselves, maybe some of you could write down some things that you think you need to cure in yourself. Если мы говорим про то, что нужно себя лечить, может, возможно, кто-то из вас напишет те вещи, которые нужно в себе лечить. So we had one, envy in relationships. Итак, еще одно — это зависть в отношениях. Olga, what does Olga say? She is the one who said we need to cure ourselves. Oh, yeah, okay. So, Olga, what about yourself would you want to cure? Итак, Ольга, чтобы... excuse me, it was the wrong one. She says respect towards seniors. Okay.
and cure within ourselves, in brackets. Okay. Olga, I think there's a bigger problem. Ольга, я думаю, есть еще большая проблема. Respect towards juniors by seniors. Уважение к младшим от старших. Might be a bigger problem than respect of juniors to seniors. Это, возможно, даже большая проблема, нежели чем уважение от младших к старшим. I mean, they're both problems. Конечно, это оба проблемы. Okay. Olga says, my personal problem, respect towards seniors. Yeah. Fault finding. Tanya, there's a joke. Поиски ошибок. Таня, есть такая шутка. I don't have to find your faults. They're completely exposed. I don't even have to look for them. I can see them as soon as you show up. I'm not fault finding. Мне не нужно там искать в вас какие-то ошибки. Они и так очень проявлены, и все легко и прямо на глазах все видно. Мне даже и искать не надо. You're fault finding. No, I'm not. Вы- You're fault exposing. I don't have to Нет, find them. вы ищете ошибки во мне. Нет, совсем не ищу. Вы просто их легко проявляете. Hare Krishna. Okay, what else? Что I guess we have еще? enough to talk about for the next year here already. Я думаю, у нас уже и так достаточно здесь пунктов, чтобы обсуждать последующий год. You know, if you look at every one of these, it's all a relationship issue, isn't it? Every Если вы single посмотрите thing на that you presented. на все эти вещи, то это, по сути, проблемы отношений, все, что вы здесь написали. Okay. What does Gintare say? She's saying to cure is that feeling that my opinion is right, my opinion is better, and then unacceptance of the experience of another. Kind of the same thing. They go together. Да, схожие вещи идут вместе. Actually, the second one is much worse. На самом деле, вторая еще намного хуже. Would you say not accepting the feeling of another? Is that what she said? She said, the feeling that my opinion is more right, that my opinion is better, and then unacceptance of an experience of another. Yeah, that's worse. Да, это хуже. Она написала ощущение, что мое мнение правильнее, лучше, невоспринимание чужого опыта. And then from Igor, to bring the focus on Prabhupada, on his vision, on his strategy, on his mood. The situation today is such that even if you conduct the holiday of Sankirtan, conduct Sankirtan once a month, maximum 2 people come. The rest are brahmacharis, and you could see that devotees don't have sincere value of Sankirtan. And then there is such a feeling in our society nowadays that if I'm distributing books once a year, that's all right, I'm doing good. I'll read it in Russian as well. Игорь пишет, вернуть фокус на Прабхупаду, на его видение, на его стратегию, на его настроение. Ситуация сегодня такая, что даже если проводишь праздник Санкиртаны раз в месяц, приходит максимум 2 человека, остальные брахмачари, и видно, что у преданных искренне не сформирована ценность Санкиртаны. Как бы в сегодняшнем обществе появилось такое явление, как настроение того, что я не распространяю книги, хотя бы раз в год, и мне норм, я в порядке. Then Vera Moskovskaya, she is writing, to cure ourselves and the others as well. Вера пишет, лечить критика себя и окружающих. To cure, excuse me, Prabhu, to cure the criticism of oneself and others as well. Oh, okay, that's good. Then They go together. Да, это вместе идут эти пункты. Usually when you criticize yourself, you criticize others. Обычно, когда критикуете себя, критикуете и других. Максим Жуков, Максим пишет,
лечить харибализм, незрелость, дешевое восприятие в практике сознания Кришны. He is writing, to cure haribalism means immaturity, the cheap understanding in the practice of Krishna consciousness, cheap conception. Can you explain that a little more? Не могли бы это чуть больше объяснить? Does that mean, are you saying just like officially looking like a devotee and not understanding what it means? Вы подразумеваете то, что просто вот официально выглядеть как преданный, при этом без Being понимания a того, что это есть. politically correct devotee, something like that? То есть быть просто политкорректным преданным, что-то типа такого? What do you mean? Что вы подразумеваете? Я имею в виду, когда начинающие преданные получают быстро инициацию или начинают сразу поклоняться божествам, а потом эти божества выбрасывают в Гангу там, или прекращают следовать обетам и духовному учителю, когда вот такой дешево и легко принимают сознание. What I mean is sometimes when devotees receive initiation too quick and they start to worship deities and then later on they chuck those deities away into Ganga or something like that, means that they're taking the whole thing more or less cheaply. Okay. That's called haribolism. Это называется харибализм. A new disease. Но новая болезнь. Are you suffering from haribolism? Вы болеете харибализмом? Yeah. We talked a little bit about that the other day, about being kind of like PC humble, like it's like external, Вот то, you что play the part. мы говорили недавно, то, что быть так внешне смиренным, то есть просто играйте свою роль. I think that would be part of the problem also. You externally play the part, but internally you're not as advanced as you are performing externally. То есть, да, это часть проблемы, то, что внешне вы играете свою роль, но при этом внутренне вы не являетесь частью этого. Then Оля Гусева. Лечить сосредоточенность на себе, отождествление себя со своими эмоциями и отождествление себя со своим умом. To cure our concentration on ourselves and then perceiving ourselves together with our emotions and considering ourselves with our mind. So it's like too much focus on our own problems. Is that it? По сути, то есть большая концентрация на собственные проблемы. Это? Is that what she means? Это то, что вы подразумеваете. Yeah. Well, that's, yeah. Yeah, that happens. Да, такое происходит. Okay, we got quite a list here. Anyone want to add anything more? У нас есть уже целый список. Кто-то еще хотел что-то добавить? Mm-hmm. Okay, so should we take you all to the hospital now? Ну что, теперь вас всех в больницу отвезти? I said this is all involving relationships. There's another theme that I think is coming out of this. Я, как уже ранее сказал, это все связано с отношениями, но еще одна тема исходит отсюда также. The problems that you described are problems that most of us brought to one degree or another to ISKCON. Проблемы, которые вы описываете, это то, что большинство из нас таким или иным способом привнесли уже с собой в ИСККОН. So, nobody can be blamed for that as a conditioned soul. We are diseased. Конечно, винить никого за это нельзя, потому что мы являемся обусловленными душами, мы и так больны. And ISKCON is supposed to be a place to heal those problems. И ИСККОН является как раз то место, которое должно вылечивать эти проблемы. Or at least to not act out
on those problems. Или, по крайней мере, не действовать на этих проблемах. So I think what we're saying is when we act out on our conditioned nature within a spiritual organization, that becomes in a sense like the failure of the organization. Другими словами говоря, то, что когда мы действуем на таких плоскостях в организации, то это можно считать провалом организации. In any organization, we expect people to follow some standards. В любой организации ожидается, что люди будут следовать определенным стандартам. And how much more we expect that within a spiritual organization. А как больше, насколько больше еще мы это ожидаем в духовной организации? Because the spiritual organization's vitality is based on following, at least following sattvic principles, what to speak of spiritual principles. Потому что жизнеспособность духовной организации, она основывается на следовании, по крайней мере, саттвических принципов, ну, перед духовными, по крайней мере. So, first thought I want to present to you is the idea of acting responsibly. Первую мысль, которую я хотел бы представить вам, это идея того, что нужно действовать ответственно. So let's think of ISKCON like a sports team. Давайте рассмотрим ИСККОН как спортивную команду. So let's say basketball. You have basketball in Russia? Баскетбол, yes, we do. Как, например, баскетбольная команда. Okay, so you have a basketball team. Так, баскетбольная команда. If one person is not playing properly, it affects the success of the whole team. Если один человек не играет правильно, то это влияет на успех всей команды. I think one of the problems in ISKCON is we may think some of the players are doing well, so it doesn't depend on me. I don't have to do well. They're doing well. Я думаю, проблема ИСККОН еще такова, то, что мы думаем, размышляем таким образом. Вот эти игроки, они играют хорошо, у них все получается, поэтому от меня это не зависит, я не должен стараться. I would suggest that all of us think that when we become part of ISKCON, we're now part of a team and we're responsible to play as best we can according to the rules established by Prabhupada. Я бы советовал такой тип мышления, то, что когда мы становимся частью ИСККОН, то мы это рассматриваем, то, что мы становимся частью команды, и это также наша ответственность, чтобы команда была успешна, поэтому мы должны прилагать свои лучшие усилия и играть в соответствии с теми правилами, которые установил Шрила Прабхупада. I think you know there's things you can do to make ISKCON better, but there's also things you can do to make ISKCON worse. Конечно, я думаю, вы знаете, то, что есть те вещи, которые вы бы могли сделать, чтобы ИСККОН стал лучше. Ну и при этом есть те вещи, которые вы могли бы сделать, чтобы только ухудшить его. So we need to realize that. И нам нужно осознать это. And we may think, I'm not that important. Why would anybody care what I do? И мы можем размышлять таким образом. Я не такой-то уж и важный. Почему кого-то будет заботить то, чем я занимаюсь? Well, look at the list we just made. It seems like we all care what we all do. Но посмотрите на тот список, который мы только что подготовили. По-моему, нас всех заботит то, чем мы занимаемся. Because we're all affecting one another. Потому что наши действия влияют на друг друга. When you participate in devotional programs, whether you know it or not, in some way you're inspiring other devotees. Когда вы принимаете участие в этой деятельности, связанной с преданностью, то таким или иным способом вы влияете на других преданных. There's a devotee in Alachua, and she had left Krishna consciousness for a long time, and she's come back. And every day she comes to Mangalarti, every day she chants her rounds in the temple. Есть одна преданная в Алачу, она покинула ИСККОН на долгое время, и затем она вернулась, и теперь она приходит каждый день в храм на Мангаларати и повторяет круги.
So this morning, after Mangalarti, I was chanting my rounds and I was noticing, oh, this devotee every day, she's there every day. И сегодня утром после Мангаларати я воспевал свои круги, и я заметил, что вот эта преданная, она здесь после Мангаларати ежедневно. And I was thinking, it was so many years she had been out of Krishna consciousness. Я думал, столько лет она была за пределами сознания Кришны. And I was thinking, this is inspiring to me personally. Я подумал, это вдохновляет меня лично. I think we all have that experience, isn't it? Я думаю, мы все имеем такой опыт, не так ли? When somebody's practicing well, it becomes an inspiration to all of us. Когда кто-то хорошо практикует, это становится вдохновением для всех нас. The opposite is also true, isn't it? И противоположное также имеет место быть, не так ли? Especially if it's a senior devotee. It becomes really difficult, especially for younger devotees, if the senior devotee doesn't set a good example. В особенности, если это старший преданный, становится тяжело молодым, начинающим преданным, если старший преданный не задает правильный пример. And sometimes younger devotees, their faith is weakened when they see an older devotee not doing well, because they think, maybe that will happen to me. И иногда происходит так, то, что у молодых преданных вера ослабляется, когда они видят то, что старый преданный, у него не так уж все и хорошо, и они начинают думать, возможно, и такое же произойдет со мной. Have you ever thought like that? Были у вас такие мысли? Yeah, it's maybe you've never seen a senior have trouble, but when they do have trouble, it definitely has a negative effect on many devotees. Возможно, вы ранее не видели, чтобы у старших были трудности, но когда со старшими трудности случаются, им приходят, то это имеет большой негативный эффект на многих молодых преданных. If a sannyasi has trouble, it starts to break the faith of other sannyasis, break the faith devotees have in other sannyasis who are not having trouble. It just works that way. That's what we've seen. Если у саньяси трудности, то естественным образом эти трудности, они повлияют на преданных таким образом, то, что у них будет меньше веры в других саньяси, в том числе. Вот просто так, как вещи работают таким образом. So we are all team members in the ISKCON community. Поэтому в общине ИСККОН мы все члены команды. And our actions affect others, whether you realize it or not. Maybe a little bit, maybe a lot, but they do. И наши действия, они влияют на других. Осознаете ли вы это или нет? So what if Alina called up Vera tomorrow and said, Vera, I just want to tell you, during Kartika, I was chanting 64 rounds a day. Вот давайте, например, посмотрим, если Алина завтра позвонит Вере и скажет, Вера, я бы хотела сказать тебе то, что я во время картики повторяла 64 круга ежедневно. Vera will either get inspired or commit suicide, one or the other. I hope she'll become inspired. Вера или же вдохновится, или сделает самоубийство. То есть одно из двух. Но я надеюсь, что она вдохновится. And maybe Vera was chanting 25 rounds a day. А может быть, Вера воспевала 25 кругов. And Vera might be thinking, I thought I was doing good, but she's chanting 64. What an inspiration. И она подумает, я думал, у меня все хорошо, но она читает 64 круга. Какое вдохновение. I had a godbrother during Kartik. He was staying on a farm in America and he was chanting 64 rounds a day. And he said, I could tell that just my sitting in my room chanting 64 rounds a day was having a very positive effect on the community. У меня есть один духовный брат, который во время картики повторял 64 круга ежедневно, и он сказал мне то, что я ощущал то, что просто за счет того, то, что я сижу в комнате и повторяю 64 круга ежедневно, это имеет позитивный эффект на общину. When I was a young devotee, most of the devotees were either brahmacharis or like grihastha brahmacharis, full-time devotees living near the temple.
Когда я был молодым преданным, то все преданные, они были или брахмачари, или грехастха брахмачари, то есть те, которые в любом случае жили в храме. And within that community, there are very, very few people who didn't go to Mangalarti. И среди общины было очень-очень мало людей, которые не ходили на Мангаларати. And of course, we were doing this because Prabhupada asked, but it was also easier because everybody was there every morning. Конечно, мы это делаем, потому что Прабхупада попросил, но при этом было еще легче это делать, потому что все были там утром. So in that temple, it went through various changes. И в этом храме прошли различные изменения. And as a result of those changes over the years, fewer people were going to Mangalarti. И в результате этих изменений с годами меньше людей стало посещать Мангаларати. And if you ask a devotee, why don't you come to Mangalarti? One of the things they'll say is, well, nobody comes. Why should I? И если вы спросите преданного, почему вы не приходите на Мангаларати, один из частых ответов будет, а никто не приходит, так почему же я должен приходить? Have you ever had that experience? У Веры был такой опыт? Why should I? Or to any program, why should I go? Nobody's going. Ну или вообще на любую программу. То есть почему я должен идти? Никто же не идет. In Mayapur, the whole community is at Mangalarti. В Майяпуре вся община на Мангаларати. So it's very easy to go, and you want to go. Очень легко туда ходить, и вы хотите. So that's point number one. We all influence one another. Итак, это первый момент, то, что мы все влияем друг на друга. So even though you might feel you're insignificant, you do bear some responsibility for healing ISKCON from the problems that we are discussing today. Поэтому даже если вы считаете себя незначительными, тем не менее, вы несете определенную ответственность в излечении ИСККОН от тех проблем, которые мы обсудили сегодня. Yeah. So Olga said respecting of seniors. Итак, Ольга сказала уважение старших. I think that was her personal challenge. По-моему, это был ее личный вызов. Yeah. And for many people, respecting authority can be a challenge. И, конечно, для большинства людей, для многих людей уважение к старшим может быть трудностью. All of you, if you stay in ISKCON long enough, will become seniors by default. You have no control over it. You'll just become a senior, whether you like it or not. То есть все вы, если вы будете оставаться в ИСККОН длительное время, вы станете старшими по умолчанию. У вас нету над этим контроля. Это просто произойдет, хотите ли вы это или нет. And one day, when your hair turns gray and you have wrinkles on your face, everyone's going to call you an old devotee. И в один прекрасный день, когда ваши волосы станут седыми, у вас будут морщины на лице, все вас будут называть старым преданным. And there are expectations that young devotees have for old devotees. И есть ожидания, которые молодые преданные имеют от старых преданных. That they will be good examples. То, что они будут хорошими примерами. That they will be compassionate. То, что они будут сострадательными. Knowledgeable. Знающими. Kind. Милосердными. Etc. И так далее. So you're all going to become old devotees one day. And people are going to expect that of you. И вы все станете старыми преданными в один день, прекрасный день, и люди будут иметь ожидания к вам. So whether you like it or not, you will have, as you get older in Krishna consciousness, you will have more effect on devotees. Поэтому нравится вам это или нет, по мере того, как вы будете стареть в сознании Кришны, ваше влияние на преданных будет увеличиваться. And so I would say, when you become a leader, you make it hard on the juniors to respect you if you don't set a good example. And you make it easier for them to respect you if you set a good example. Поэтому я скажу так, когда вы становитесь лидером, то вы делаете труднее, сложнее для младших уважать вас, если вы задаете
плохой пример, и намного легче, если вы задаете для них хороший пример. Sometimes a husband will say to his wife, "You should respect me like Devahuti respected Kardama Muni." Иногда муж может сказать своей жене: ты должна уважать меня, как Девахути уважала Кардама Муни. And she says, "When you become like Kardama Muni, I'll respect you like Devahuti." И она отвечает: когда ты станешь как Кардама Муни, то тогда я и буду уважать тебя, как Девахути. If you don't even get out of bed till 9 o'clock and you chant a few shnick shnick ram rams and just eat prasadam all day, how can I respect you? Но если ты не вылезаешь из постели до 9 часов утра и потом читаешь какие-то там несколько шнык-шнык рам-рамов и валяешься весь день, как я могу уважать тебя? So the point is, your example is an inspiration. And as you become an older devotee, it's almost, I would say, essential to set a good example if we want to build faith in the younger devotees. Поэтому наш пример, он имеет влияние. И по мере того, как мы становимся старшими, преданными, мы должны задавать хороший пример, чтобы иметь положительное влияние на молодых преданных. But then I mentioned before that I thought an equal problem, maybe even bigger, is for seniors to show respect to juniors. Как я ранее сказал, то, что равная проблема, если даже не больше, проблема того, чтобы старшие проявляли должное уважение младшим. It requires more humility to show respect to juniors than it does to seniors. Это требует большего смирения, чтобы проявлять уважение к младшим, нежели чем к старшим. Because we should respect seniors, every culture respects them. But to genuinely respect juniors, you have to possess a very sufficient degree of humility. Потому что, да, мы должны уважать старших, любая культура уважает старших, но чтобы искренне уважать младших, нужно иметь определенный уровень смирения. And then one of you said, maybe it was Alicia, I'm not sure. И затем один из вас сказал, One of you said, we sometimes think I am right and you're wrong. иногда мы думаем то, что мы правы, а вы нет. And we don't want to acknowledge another's point of view. И мы не хотим воспринимать чужую точку зрения. Who cares what you think? Кого заботит, что вы думаете? And we don't want to acknowledge another's experience. И мы не хотим воспринимать чужой опыт. And we don't want to acknowledge another's feeling. И мы не хотим воспринимать чужие чувства. And that's very bad. И это очень плохо. And sometimes we do that in the name of spiritual advancement. И иногда мы делаем это во имя духовного продвижения. And that makes it even worse. И это делает вещи еще хуже. Yeah. Because spiritual advancement, if you're actually becoming spiritually advanced, then your compassion increases. And your your compassion increases and your false ego decreases. Потому что духовное продвижение, если мы по-настоящему духовно продвигаемся, то наше сострадание увеличивается, а наше эго уменьшается. So I was speaking with Mother Rambaru about this point. Я говорил с матушкой Рамбару как раз об этом моменте. And she felt that one of the challenges we face is that when we don't agree with someone, there's a tendency to want to condemn them or put them down, rather than being able to disagree, but at the same time still having a loving relationship. И она считает, что одна из трудностей, с которой мы имеем дело, это то, что когда мы с кем-то не согласны, мы пытаемся осудить их или каким-то образом опустить, вместо того, чтобы, по крайней мере, уважительным образом не согласиться. So now that we think about this, then we can understand that if someone is advancing spiritually,
they wouldn't or they shouldn't feel like this. И если подумаем об этом, то мы поймем, что если кто-то духовно продвинут, Yeah. то So они не должны размышлять подобным образом. this presents a whole, this presents a bit of a dilemma. And I think you've all experienced this dilemma. People are advancing spiritually, but their human side doesn't seem to be human. It seems to be something very hard and, in a sense, unhuman. И перед нами предстает вот такая дилемма, то, что люди продвигаются духовно, но при этом их человеческая часть не выглядит человеческой, а наоборот становится нечто таким жестким. Remember, we were also discussing this, and she said, I see one of the problems in relationships is that we lose touch with our human side. И мы это обсуждали с Рамбару, и она также сказала то, что одну проблему, которую я вижу в отношениях, это то, что мы теряем связь с нашей человеческой стороной. I did a video, I don't know if you saw it. Я сделал видео, не знаю, если вы видели. So I'm talking to a devotee, just got in an accident. Я общался с преданным, который недавно попал в аварию, And he's in the hospital. и он в больнице. 108 broken bones. 108 поломанных костей. And I tell him, get over it, Prabhu, you're not the body. А я ему говорю, пересильте это все, Прабху, вы не тело. Of course, that's an extreme example. Конечно, это пример чересчур. But sometimes we may do something that resembles that. Но иногда, возможно, мы делаем нечто такое, что очень похоже на это. And so we're maybe a little too transcendental Возможно, мы немного слишком трансцендентны for our own good. Ради своего блага. Then we have another problem that's related to this. Затем у нас есть еще одна проблема, которая связана с этим. And this is pervasive everywhere, I think in every religion probably. И она проникает везде, по сути, в любую религию. And it's a little bit like Haribolism. It's maybe a different variety of, a different strain of Haribolism. Это похоже тоже на харибализм, возможно, другой вариант этого харибализма. Where I become concerned about appearing Krishna conscious. Где меня заботит то, чтобы я выглядел сознающим Кришну. I'm actually more concerned about appearing Krishna conscious than actually being Krishna conscious. Меня больше заботит то, чтобы я выглядел сознающим Кришну, нежели чем чтобы я был таковым. I mean, that's obviously a problem, but it's also a problem because then I can't do the loving exchange of revealing my mind because I'm pretending to be more Krishna conscious than I am. So I can't admit my faults. And so then I can't reveal my mind, which is one of the 6 loving exchanges. И это, конечно, большая проблема. Еще одна большая проблема, которая из этого исходит, она проявляется в том, что таким образом я не могу открывать свой ум. А открытие ума это является одним из 6 любовных взаимообменов между преданными. И так как я таковым не являюсь, то поэтому я не могу открывать свой ум. И, соответственно, problems need light to solve, and the light is shed on the problem when we speak about the problem to someone we trust. Проблемам нужен свет, чтобы их решить. И этот свет, он проникает, светит на проблему тогда, когда мы делимся ей с тем, кому мы доверяем. So if I'm putting on some facade, you know what facade is? It's like if I'm putting on some facade, then I can't open up about my problems, and those problems may harm me or even destroy me. То есть, если я ставлю определенную облицовку, то я не могу приоткрыться, показать свои проблемы, и эти проблемы, они могут навредить мне еще больше и, возможно, даже разрушить меня. The problem Maxine is speaking is similar to this. You just don't. You think you're more Krishna conscious than you are. You don't know. You're not able to assess your level of spiritual advancement. То есть та же проблема, о которой говорит Максим, то что
мы не можем должным образом определить, на каком уровне сознания Кришны мы находимся. Мы думаем, что мы находимся намного более возвышенным, чем мы являемся. You may not be trying to show off. You just may be dishonest with yourself about your own level of advancement. Возможно, вы не пытаетесь хвастаться, просто вы не честны с самим собой насчет вашего уровня продвижения. Sometimes we lie to ourselves. Иногда мы обманываем себя. Oh, that's not a problem. О, это не проблема. You're fine. О, у меня все нормально. If that's true, then it's not a lie. But if it's not true, it is a lie, and it's not healthy. Если это правда, то да, это не обман. Но если это неправда, таковым не является, то это обман, и это тогда совсем нездорово для нас. It's like the husband with the big ego, and the wife says, "I think you're lost," and he says, "I'm not lost." And they drive around 2 hours to get to some place that would have normally taken a half hour. He doesn't want to admit it. Как, например, муж с большим эго едет куда-то со своей супругой, она говорит: по-моему, ты заблудился. Не, я не заблудился. И они 2 часа колесят вокруг этой местности, хотя если бы он признался, они бы доехали за 20-30 минут. So a spiritual organization is a place, ideally, where people can open up, reveal the struggles they're having, and not be judged. Идеально духовная организация – это то место, где люди могли бы открыть себя, раскрыть, сказать, показать свои трудности, и при этом, чтобы их за это не осуждали. So then we had the fault finding. Итак, затем поиски ошибок других. Okay, if I open up and reveal some challenges I have, and people start fault finding, I will never open up again. И если я приоткроюсь и расскажу о своих трудностях, которые я имею, и затем люди начнут искать ошибки во мне и осуждать меня, то я снова не откроюсь. But if I don't open up, I may never be able to solve that problem. That's the paradox. Но при этом парадокс в том, что если я не откроюсь, то, возможно, я никогда не смогу решить эту проблему. So I think for all of us, it would be easy to design a spiritual community. Поэтому для всех нас, наверное, было бы проще разработать духовную общину. You walk in through the security gates and they say, oh, that envy, you'll have to leave here. That pride, you'll have to leave here. That fault-finding tendency, that also you can't take. And all the things you described here, you'd have to leave. You can't take them on the plane. They're not allowed. It would be easier for us to figure that out. Как вы, допустим, проходите через ворота, и вам говорят: нет, сюда с завистью нельзя, это, пожалуйста, оставьте снаружи. Также критика и поиски ошибок тоже нельзя. И вот все такие вещи бы оставались бы снаружи, да, было бы все проще. But that's actually the society Prabhupada wanted us to create. He wanted us to leave those things at the gate and not take them on the plane, not take them on the ISKCON plane. И это как раз то общество, которое Шрила Прабхупада как раз и хотел сотворить, чтобы мы все эти вещи оставляли снаружи, за воротами, а не вносили их на самолет ИСККОН. And every member who takes those qualities on the plane is how should we say it, is doing some damage to the community. И каждый член общества, который привносит эти качества на борт, он наносит определенный ущерб, урон общине. So I'm not saying that we don't have these tendencies. What I'm saying is that when you join the community, you have to subdue these tendencies. We can't act on these tendencies because we're doing a disservice to the community. Поэтому я не говорю что у нас нету таковых тенденций, но о чем я говорю, это когда вы присоединяетесь к общине, к обществу, то вы должны стараться покорить эти тенденции, не проявлять их. I may be envious, I may be proud, I may be a fault finder, but now I'm not going to act on those anymore because I'm part of a community which has higher ideals, higher standards. Я, возможно, завистлив, горд или еще ошибки в других, но теперь я не буду действовать по велению этих тенденций, потому что я нахожусь в общине, в которой намного более высокие ценности. Yeah.
I want to add something that I've seen. Я бы хотел добавить то, что я видел. If we don't work on these things, Если мы не трудимся над этими вещами, не работаем над ними, then we can create real trouble when we become leaders. то тогда мы можем создать по-настоящему большие трудности, когда мы станем лидерами. Because a leader needs to be the most humble Потому что лидер должен быть самым смиренным and the most vulnerable и самым ранимым, and the most respectful. и уязвимым, и также его должны все уважать. And the most appreciative. И чтобы его также все больше ценили. And as I said, if you stay in ISKCON long enough, by default, you become a leader just because everybody's younger than you. И, как я сказал ранее, то, что если вы остаетесь в ИСККОН долгое время, то по умолчанию вы становитесь лидером, потому что все становятся младше, чем вы. And the leader is often unofficial. It's just because you're an older devotee, you're looked at as a leader, even if you have no official position. И лидер зачастую это даже неофициально. Просто потому что вы уже старый преданный, вы становитесь лидером. And the challenge of being a leader, in addition, is not misusing your position of power to take advantage or to be overly critical or minimize other people. И сложность быть лидером в том, то, что не надо неправильно пользоваться своим положением и, допустим, там минимизировать или критиковать других людей. When I was a brahmachari, I cleaned the temple. Now I'm a leader, I tell other people to clean it. I will never get my hands wet again. That's not the right attitude. Когда я был брахмачарием, то я мыл храм. А теперь я лидер. И теперь говорю другим, чтобы они прибирались, а руки я теперь снова больше никогда не намочу. Yeah. Now, we've seen a problem. It's quite common. Да, мы видели эту проблему, она достаточно частая. There's a lot of opportunity within the Hare Krishna movement to be honored. То, что есть большой спектр возможностей в сознании Кришны, чтобы нас прославляли. Just go out and distribute a lot of books and you'll realize that. And you're going to get a lot of honor just for doing that. То, что просто идите, распространите много книг, и вас будут прославлять. Просто за это. Do some nice service, you'll be honored. Сделайте какое-то хорошее служение, и вас будут прославлять. Do a nice class, do a nice kirtan, give a nice donation. Проведите хорошую лекцию, киртан, сделайте хорошее пожертвование, и вам будут почести. Become spiritually advanced, you'll get a lot of honor. Станьте духовно продвинутыми, и вы получите большое количество почестей. Become a guru. Станьте гуру. If you like honor, that's the job for you. Если вам нравятся почести, то это работа для вас. You're not going to get more honor. You could become the president of the United States and half the people in the country hate you, but you become a guru. No, you get a lot of honor. Если вы станете президентом Соединенных Штатов, то половина населения страны будет ненавидеть вас. Но если вы станете гуру, то столько почести. So it's dangerous if someone is not humble to be in that position. И это опасно пребывать в этом положении, если личность не является смиренной. Yeah, there's a whole list of, it's a graveyard of religious leaders who failed to be humble and then failed. They failed to be humble, and as a consequence, they failed. Есть целый список такого кладбища религиозных лидеров, которые провалились в том, чтобы быть смиренными, и в итоге просто провалились. So you come to ISKCON with a pure motive, and now there's all these carrots dangling in front of you. You could be number one. You could be praised. You could be a leader. So we have to be careful to always remain humble no matter what. И то есть вы приходите в ИСККОН с чистыми побуждениями, мотивами, а затем перед вами вот этими морковками болтают перед носом, то, что тебя могут прославлять, тебе могут выражать почести, уважение. And spiritual means, no, you become, Maxime, you be the leader. I'll help you. That's spiritual. Но духовное подразумевает, вот ты, Максим, ты стань лидером, а я тебе помогу. Это духовное.
And material is when Maxim says, I would never let you be the leader anyway. I'll always make sure you are my servant. That's material. А материалист сказал бы, а я бы тебе и так сам никогда не позволил быть бы лидером. Я им и так стану. So the healing of ISKCON, as I see it, is an individual process. As each one of us becomes more humble, more respectful, more compassionate, etc., ISKCON gets better. Поэтому исцеление ИСККОНа, как я его рассматриваю, оно относится к нам, как к личностям, индивидуумам, чтобы мы стали более смиренными, более уважительными и так далее. When these humble, respectful, compassionate devotees become leaders, then it has very, very powerful effect on the community. И поэтому тогда, когда эти смиренные, уважительные, сострадательные, преданные становятся лидерами, то они имеют намного больший эффект на общину. So that's just a little, I guess, introduction based on what you've all shared so far. И таким образом, это небольшое вступление, основываясь на том, чем вы уже поделились сегодня на данный момент. Okay. Were there any more comments? Если там еще комментарии. Olga made another comment, I think. Ольга написала: ответственность за свои слова и поступки. Да, это тоже личный вызов для меня в исцелении. She's saying, responsibility for one's words and actions. Yes, that's a personal challenge for myself to be cured. Yeah. I'm hoping that if we understand that it's more than a responsibility to ourselves, but it's a responsibility to other devotees, that we'll be more determined to act in better ways. Я также надеюсь на то, что мы также будем понимать, что это не только ответственность по отношению к нам, а ответственность по отношению к другим преданным, чтобы они также могли действовать лучшим образом. Yeah. So there's one other thing I forgot. It was on my mind. There's one other important point that you didn't mention. Есть еще один важный момент, который я хотел сказать, но он у меня из головы вылетел. But basically, as we all try to improve our actions, we create a healthier culture. Ну, по сути, по мере того, когда мы все пытаемся улучшить свои действия, мы создаем более здоровую культуру. And you make it easier for newer people to practice Krishna consciousness properly because they have so many good examples. И вы делаете хорошую возможность для новых людей, чтобы им было легче практиковать сознание Кришны, потому что у них есть столько хороших положительных примеров. So, Srila Prabhupada in his books has told us how to act. And so I think you should pay attention when you read to the qualities that he is asking us to develop. And that's a lifelong project. И Шрила Прабхупада в своих книгах, он написал нам то, какие качества мы должны развивать. Поэтому вы должны проявлять внимание, когда вы читаете. И это, по сути, домашнее задание длиной в жизнь. So let's stop here and see if there's some questions or comments. Давайте остановимся здесь и посмотрим, если есть какие-то вопросы или комментарии. Gopinath was saying, I hope we can all become healthy leaders. Гопинат говорит, что я надеюсь, что мы все сможем стать здоровыми лидерами. If you become a leader, you have to be. Если вы становитесь лидером, то вы обязаны. And if you can't be, don't be a leader. А если вы не можете, то тогда не становитесь лидерами. Because if we create an organization where we exhibit more humility, more respect, more kindness,
more people will join and more people will stay. Потому что если мы создадим организацию, в которой мы проявляем больше сострадания, больше смирения, больше уважения, то в ней будет больше людей присоединяться, и больше людей в ней будет оставаться. Okay, I remembered what I wanted to say. This is very heavy. Я понял то, что я хотел сказать. Это достаточно тяжелое. This has become a problem in every religion, and it's also seeped into ISKCON. И это стало проблемой во всех религиях и также проскользнуло в ИСККОН. Using Prabhupada's words as weapons of abuse. Использовать слова Шрилы Прабхупады как оружие злоупотребления, оскорбления. I know that's a heavy statement. Да, я знаю, это тяжелое высказывание. But it happens. Но это происходит. So we're taking the spiritual process and we're using it to mistreat others. То есть мы берем духовный процесс и используем его для того, чтобы обидеть других. Thinking we have a right, because we're in a superior position, we have a right to mistreat. Думая, что так как мы находимся в более возвышенном положении, у нас есть право на неправильное обращение. One of the most common ways we've seen this happening is men abusing their wives, or men abusing women in general. Один из самых частых способов, какой мы можем заметить, это как мужчины таким образом обижают своих жен, ну или вообще женщин в общем. And then basing it on Prabhupada's words, as if Prabhupada came to America to teach men to abuse their wives. It makes no sense. И затем каким-то образом основывают это на словах Прабхупады, как будто бы он приехал в Америку и учил тому, чтобы мужчины оскорбляли женщин. Это вообще какая-то бессмыслица. I want to share something with you that I think you need to share with other devotees, because I think there's many devotees who don't really understand this. Я бы хотел поделиться с вами тем, чем я бы хотел, чтобы вы также затем поделились с другими, с преданными, потому что я думаю, что большое количество преданных этого не совсем понимает. If you interpret something that Prabhupada said to act in a way which causes harm or abuse to other devotees or any other entities, you cannot think you've understood Prabhupada's intention. You should know you've misunderstood it, because Prabhupada doesn't write purports so that we can go on and abuse people or take advantage of them. Если вы интерпретируете то, что Шрила Прабхупада сказал, и эти слова, они обижают и доставляют боль другим преданным, то вы не должны считать, вы не поняли смысла Прабхупады, его слов, и ваше понимание, оно совсем неверно. So I read a purport, I process it, and I speak and act in a way which ends up disturbing other devotees. То есть я читаю комментарий, перевариваю его, и затем начинаю действовать таким образом, то что это доставляет трудности остальным преданным и только разочаровывает их. Or I'm abusing my position in the name of that purport. И же начинаю злоупотреблять своим положением во имя этого комментария. If someone says, "Did I understand this purport correctly?" Well, if you're abusing and harming other devotees, you definitely didn't understand it correctly. But that's a problem we're facing. Кто-то говорит, я же понял этот комментарий правильным образом. Если твое понимание этого комментария доставляет оскорбления и трудности другим преданным, обижает их, то ты его никак не мог правильно понять. И это на самом деле проблема, с которой мы имеем дело. Okay, sometimes someone is an atheist, someone is a Mayavadi, someone is misleading society, and we have to say that, but not in a way that we're trying to abuse them personally. It's a philosophical discussion. Конечно, иногда кто-то может быть майявади, атеистом и вести общество в неправильном направлении, но мы не должны говорить, мы должны говорить об этом, но мы не должны оскорблять их лично. Это философская дискуссия. So if we use Prabhupada's books to abuse, exploit, mistreat others, that's I would say the greatest sin.
Поэтому, если мы используем книги Шрилы Прабхупады, чтобы злоупотреблять, оскорблять, обижать других, я бы сказал, это один из самых больших грехов. And this is a very real problem. И это реальная проблема. As I said, quite common in Grihastha life. Как я сказал, зачастую встречается в жизни грехастх. Not all Grihasthas, but some. Не во всех, но в некоторых. Prabhupada said this, you're not doing this, you have to do this. Start becoming angry, upset. Прабхупада сказал это, а ты не делаешь, ты должен это сделать. Потом начинают гневаться, расстраиваться. So that's one of the ways we can understand if someone has understood or misunderstood Prabhupada. Это один из способов, за счет которого мы можем увидеть, понял ли личность или не понял Шрилу Прабхупаду. Sometimes devotees will act in ways which we can see are very tamasic in the name of Prabhupada. Иногда мы можем увидеть то, что преданные действуют очень тамасичными способами и говоря это во имя Прабхупады. Prabhupada never taught us to act in tamagun. Но Прабхупада никогда не обучал нас действовать в тамагуне. He didn't teach us to yell at one another, scream at one another, Он не учил нас кричать и орать друг на друга, fight one another, драться друг с другом, fault one another. искать проблемы друг в друге. But sometimes we do it. Но иногда мы это делаем. And if we do it in the name of Prabhupada's books, it's the greatest sin. Если мы это делаем во имя книг Шрилы Прабхупады, то это величайший грех. Now we're using Prabhupada's name to mistreat somebody. That's horrible. Мы используем имя Шрилы Прабхупады, чтобы обижать другого. Это ужасно. Using Prabhupada's words as weapons of abuse. Использовать слова Шрилы Прабхупады как оружие для обиды. Okay, so Nina has a comment. You want to read that? У Нины комментарий. Дорогой Махарадж, приведите пример, как человек решает развить какое-то хорошее качество и успешно его развивает. Каков процесс? Dear Maharaj, please give an example how a person decides to develop some good quality and successfully develops it. What is the process? That's a nice question. Это хороший вопрос. If you, of course, we understand through the practice of bhakti, these good qualities will manifest. Если мы понимаем путь бхакти, следуем ему, то эти качества будут проявляться. But we need to work on them as well. Но мы также должны над ними трудиться. And those qualities have to become attractive to you. Эти качества должны быть привлекательными для вас. So let's say you're impatient. Например, вы нетерпеливы. You probably will find it difficult to become patient unless patience becomes something very attractive to you. И, наверное, для вас будет трудно получить желание стать терпеливым, если терпение не станет для вас привлекательным качеством. So if you all think of the qualities you want to develop, Итак, если вы думаете о качествах, которые вы хотите развить, and become emotionally connected to feeling how wonderful it would be if I had those qualities. и как бы имеете эмоциональную привязанность, связь к тому, что как было бы хорошо, если бы у меня были бы эти качества. And remind yourself every day, this is how I want to be. И напоминайте себе ежедневно, что я бы хотел быть таким. And meditate on devotees who have those qualities as your examples. И медитируйте на тех преданных, которые имеют эти качества, как, например, Then you're going to find it quite easy or much easier. тогда вы обнаружите то, что это будет легче. Let's say, Nina, you thought a lot about forgiveness and in your heart, you really felt an emotional connection to being a more forgiving person. Then it's going to be much easier to control yourself when somebody hurts you because you will value forgiveness so much. Давайте вот скажем то, что, например, вы хотите развить
качество прощения, и вы имеете определенную привязанность эмоциональную к этому качеству, вы бы хотели его развить. И когда вы таким образом размышляете, то в дальнейшем, когда кто-то с вами поступает недолжным образом, простить будет проще. In my forgiveness class, I shake devotees up and I say, if you haven't forgiven, it's because you want to be resentful. And nobody thinks they want to be resentful, but that's actually the answer ultimately. И на своей лекции на семинаре по прощению, когда я даже стряхаю немножко преданных, растрясаю и говорю, что если вы до сих пор не можете кого-то простить, это означает то, что вы хотите быть обиженными. And then the devotee will say, no, I don't want to be resentful. А преданные затем говорят, не, я бы не хотел быть I'll say, обиженным. then nobody does what they don't want. Почему же? Никто же не делает ничего того, I чего want to они не prove to you хотят. that you actually want to be resentful. That's why you're doing it. А я хочу вам как раз доказать то, что вы хотите быть обиженными, поэтому вы это и делаете. And the day you emotionally connect with any quality you want to develop, that day you're going to see, you're going to start to develop that. You're going to practice that. It's going to be easy because it's something that's important for you. И в тот день, когда вы получите эмоциональную связь с тем качеством, которое вы хотите развить, с того дня вы и увидите, как оно начнет проявляться. It could be anything, being a good mother, a good husband, a good father, a good devotee, a good disciple, a good friend. It could be any of those things. Это может быть хоть что, быть хорошей матерью, отцом, мужем, супругом, преданным, другом, любой из этих вещей. Sankarshan Nitai has his hand raised. He's patiently waiting to say Санкаршан something. Нитай поднял руку, он терпеливо ожидает, чтобы что-то сказать. Mahatma Prabhu, please accept my humble obeisances. Hare Krishna, nice to see you. Thank you for this class. Рада видеть вас. I just wanted to thank you and express my appreciation for your balancing my life and life of many devotees, for you creating such culture. And also I talked to Maxim today and I really appreciated how he changed. And he says that this is due to his association with you. Mm. And thank you. You want to say that in Russian? Or? Могли бы я сказать хотел по-русски? поблагодарить Махатму Прабху за вот то, что как он балансирует, как бы гармонизирует преданных, нашу жизнь. И я сегодня разговаривал с Максимом, увидел, как Максим изменился. И Максим говорит, что это благодаря общению с Махатмой Прабху. And I would like to make one comment. Once I asked you, who is example for you, like example devotees which you like, and you mentioned Rajendranandana Prabhu, who recently departed. You said that he is an example of devotee who appreciates everybody. I don't remember the details, but somehow I remember these words of you. Yes. I don't know if you've ever... Yeah, okay, go ahead. Я помню, что однажды я спросил Махатму Прабху, кто для него пример в ИСККОН, как бы преданных, кто его вдохновляют. И он сказал, что вот Раджендранандана Прабху, который недавно оставил этот мир, это преданный, который всегда такой уважительный, ценит других. Вот, Because I never heard Rajendranandana say anything negative about anybody. Потому что я никогда не слышу, чтобы Раджендранандана отозвался и сказал что-то о ком-то негативно. And I have godbrothers who I've never heard them say anything positive about anybody. А у меня при этом также есть духовные братья, от которых я никогда не слышал, чтобы они сказали о ком-то что-то положительное. And most godbrothers and sisters say some positive things and some negative things. Rajendranandana only said positive things. Большинство духовных братьев и сестер иногда говорят какие-то положительные, иногда какие-то отрицательные вещи, а Раджендранандана всегда говорил только о положительном. And such a good example and inspiration. На самом деле хороший пример и вдохновение. I've said many times, if we're finding faults, the fault is not within the person. The fault is within us that we're finding fault, and we need to recognize that. Я много раз говорил, что если мы ищем проблемы в других, то проблема не в других, а проблема в нас, и она в том, что мы ищем проблемы. It's like we're
magnetically attracted to seeing another person's fault, that's a problem. То есть, когда нас магнитом притягивает, чтобы увидеть проблему в другом, это проблема. We should be magnetically attracted to seeing other people's good qualities. Нас же должно магнитом притягивать то, чтобы видеть хорошие качества других. Thank you, Sankarshanita. Are you in the Ukraine? Спасибо, Санкаршанитай. Вы в Украине? Happy? Happy? Yes. Very happy. He's happy to Счастлив. get away from all you Russians. That's what's Он счастлив, то, что подальше от вас, русских. all you crazy Russians. Yeah. And I was in Ukraine. Now he's happy. Вы сумасшедшие русские. Когда я в Украине, там попроще. Поэтому счастлив. I'm only kidding. Я только шучу. I love you Russians and I love everybody. Я люблю вас, русские, и люблю всех. I can really see that the Russian devotees, they really have in their heart this desire to share Krishna consciousness, very deep. Я на самом деле могу видеть то, что у русских преданных есть глубоко в сердце желание поделиться сознанием Кришны. We're having a program. It's today. Next week, there's a program about an hour and a half from here. 100 or more Russian devotees that live in America and Canada are coming, and I'm going to spend a day with them. Через неделю у нас будет программа примерно в 150 километрах отсюда. Примерно 100 русских преданных, которые приезжают, которые проживают в Америке, они приедут со всех сторон Америки и Канады, и я проведу с ними день. And I think her name's Malika Mala. Is that her name? По-моему, зовут Малика Мала, так ли Yeah, зовут? she's coming. Она также приезжает. Do any of you live near her, Malika Mala? Кто-либо из вас живет рядом с ней, с Маликой Малой? Who? Nina, you live near her? No. Нина живет Anybody? рядом? Кто-то? I want to get some Russian buckwheat because the buckwheat in America is different. And I was Я thinking she Я could бы bring хотел some. немножко русской гречки, потому что гречка в Америке, она отличается. Вот думаю, может, кто-то сможет. Because my doctor told me yesterday, he said, don't eat grains. Oh, Aman is near. Can you Потому call что her up? мне доктор вчера сказал то, что я не должен есть Where's Aman? зерно. Did you disappear? See here? Aman Aman, can здесь? you call her up and tell her if she hasn't left yet? Могли бы спросить, если еще не ушла. You can get some Russian buckwheat to her. Если бы можно было бы раздобыть немножко русской гречки для нее. When I was in Ukraine, I don't like buckwheat, but I had to eat it every day for breakfast, and I started to like it. Не то, что я люблю прям гречку, но я ее ел ежедневно на завтрак, и потом она начала мне нравиться. And these two Russian professors were at the temple. They said, buckwheat is, what do you call it? You have another name. Kasha, I think, kasha. Каша, порridge. The best breakfast in the world, kasha. И там было Healthiest два breakfast. профессора в храме, и они сказали то, что гречка – лучшая каша, лучший завтрак в мире. Yeah, I think it's good if the weather's cold also. Я думаю, также хорошо употреблять, если My погода холодная. wife said the kasha in Russia is much better, much different than what we get here. So maybe Моя Aman, if she hasn't left yet, you can get some kasha to her. Моя супруга сказала, то, что каша в России намного лучше, чем здесь, поэтому если Аман еще не уехала, то по возможности. She's Можно also было. going to come to Alachua. Также приедет в Алачу. So I will talk with her when she comes about how to make Russia Krishna conscious in 18 days. Поэтому поговорю с ней о том, как сделать Россию сознающей Кришну за 18 дней. Prabhupada said 18 men in 18 good men in 18 days. We take over the world. Прабхупада однажды сказал, 18 хороших человек за 18 дней завоюем мир. And then you say, why didn't it happen? А затем мы говорим, так почему же это не произошло? Prabhupada said, the problem is we don't have 18 good men. А Прабхупада ответил, потому что у нас нету 18 хороших человек. Anyway, Так или иначе. still time. И время еще есть. Okay, we have some more comments. У нас есть еще комментарии from Оля Гусева. Chumangal is also. Okay, one or the other. Okay. Ola, you're going to make sure they do it, right? Оля, вы проконтролируете это, да? You're the supervisor. Okay. Присмотрите Да? за этим. Since you know where they live. Okay.
We can get kasha at Publix. Is that the same as? No. It's bogus. It's probably American grown. Каша в Паблисе? Не, это чепуха, скорее всего, в Америке выращивают. We can't settle for second class. Она на первосортную совсем не подходит. That's American kasha, imitation. Американская каша, просто имитация. You Russians don't know how lucky you are. Вы, русские, даже не представляете, насколько удачливы вы. It's worth living through those cold winters because you get real kasha. Это стоит того, чтобы проживать через эти холодные зимы, потому что вы получаете такую хорошую I кашу. think I asked Maxime, I said, I asked somebody, I said, why are there so many devotees in Russia? He said, because the weather is so horrible, that's why. Однажды я, по-моему, Максима спросил или еще кого-то, почему столько много преданных в России? Потому что здесь погода настолько ужасная. There must be other reasons as well. Ну, конечно, возможно, еще и другие причины. Должны быть. You're all part of the Vedic culture, right? Вы все часть ведической культуры, так или иначе. Some point in history, okay. В So какой-то момент истории. I think that's everything, right? Any other По-моему, questions or comments? Еще и какие-то вопросы, комментарии. We'll continue this topic next week. Мы продолжим эту тему на следующей неделе. Oh, you ship. Oh, worldwide shipping of buckwheat. Great business. Но вы рассылаете посылками гречку по всему миру. Великолепный бизнес. Yeah, we'll continue this topic Продолжим эту тему, because there's much more to talk about. потому что есть на самом деле много о чем поговорить. I remember there's another point I wanted to make. Есть еще один момент, о котором я хотел поговорить. That's another problem of healing is that sometimes we make a mistake, but we don't correct it, and we continue making the same mistake. We don't learn. Иногда проблема с исцелением в том, что мы делаем какую-то ошибку, но не пытаемся ее скорректировать, и затем снова повторяем ее. So that's an unfortunate situation. Это неудачливое положение. So Olga has a question. Итак, у Ольги вопрос. Там выше на русском вопрос написан, я просто перевела на английский. Верно ли я понимаю, что наше ложное эго уменьшается, когда мы принимаем внутри те неприятности, которые приходят к нам в жизни, принимая события, думая о Кришне и прося у него помощи? Так мы обретаем смирение. Кришна. Хари Кришна. Кришна or Krishna? How do you say it? When in this case we say Krishna. Krishna. Yeah. Krishna. Yeah. What does that mean? To Krishna? Towards, Krishna. yeah, to. Thinking Yeah. of. Thinking of. So, Olga, yeah, that's exactly true. Да, Ольга, так оно и есть. Because tolerance is an aspect of humility. Потому что терпение – это аспект смирения. And even if the false ego doesn't decrease right away, by acting that way, it will decrease. И даже если ложное эго не уменьшается сразу, если мы действуем таким образом, оно будет уменьшаться. And so one problem we might face is that we say, I'm not humble, so I can't act humble. All right. But I say, even though you may feel you're not humble, at least act humbly, at least fake it until you can actually be humble. И одна проблема, с которой мы можем встретиться, то, что мы скажем, я не смиренный, поэтому я не могу действовать смиренным. Тогда, по крайней мере, что я отвечу? Даже если вы считаете себя несмиренным, притворяйтесь, по крайней мере. Yeah. So I'm not tolerant. Still, I have to tolerate, even though I'm not tolerant. Я нетерпелив. Все равно я должен быть терпеливым, даже если я не терпелив. По крайней мере, действовать таким образом. And that's how I become tolerant. И за счет этого я стану терпеливым. You're always yelling at everybody. You should stop yelling at everybody. No, that's just how I am. I'm mean. No, you might be mean, but at least stop yelling. That will help you stop being mean. Вы всегда кричите на всех. Да, ну и что я кричу? Просто я такой, я грубый. Нет, вам нужно перестать быть грубым. I have a special announcement to make. У меня есть особое объявление. This class is officially over.
Эта лекция официально закончена.